Welcome back to Math Adventures. So, আজি আমি Assam High Secondary Board 2016 Mathematics question paper Unit 1 solution discuss কৰিব গৈ আছো. Okay. So, let us begin. So, our first question, let's set A equals to 1, 2, 3. So, set of 3 element দিয়া আছে. তাৰ পিছত ক'লে that for elements x and y in set A, x will be related to y. তেনেকৈ আমি pronounce কৰো, তেনেকৈ আমি পঢ়ো x y ৰ লগত সম্পৰ্ক বনাব if and only if x is greater than y. Okay. পাৰো সো এয়া হল আমাৰ ৰিলেশনৰ ডেফিনেশন. তাৰ পিছত আমাক এতিয়া কোৱেশ্চনত কি দিলে, write down are the relation যি আমাক ডিফাইন কৰিছে ইয়া as a subset of A cross A. So A cross A subset হিচাপে আমাক লিখিব দিছে. Okay. So first of all solution start কৰাৰ আগত given যি যি দিয়া আছে আমি লিখি লওঁ. A equals to set দিয়া আছে আমাক 1, 2 and 3 এলিমেন্টৰ বাৰু. So যেহেতু আমাক A cross A subset হিচাপে লিখিব দিছে, let us first of all find out A cross A. So A cross A, that is the Cartesian product between the set A, ইয়াত কি হ'ব all the ordered pairs, যিমান ordered pair আমি লিখিব পাৰো. So 1, 1 তেনেকৈ আমি লিখি যাওঁ 1, 2. Okay, so ইয়াত আমি A cross A তোমাৰ Cartesian productor যিমান কেটা possible ordered pair গোটেই কেটা লিখি দিম. Total কেটা হ'ব লাগে 9টা because set A 3টা element আছে. So A cross A total 9টা element আমি. Okay. So after that এতিয়া আমি A cross A লিখাৰ পিছত এতিয়া আমি R ৰিলেশনৰ ডেফিনেশন খিনি আমি চাম. Okay, so আমি এতিয়া R ৰিলেশনৰ কি দিয়া আছে R ৰিলেশন খিনি আমি লিখো. Also given x, y belongs to A setor karone x related to y if and only if x is greater than y. Eya hol amar question paper dia definition. That is tar mane ami jodi as a set builder form likhibo bicharu, then yak ami likhim ordered pair x, y such that x is greater than y jot x and y belongs to set A. First etia ami amar the A cross A set ami likhi thaisu, tar pora ami eta rake bichari lobo paru which satisfies this inequality. So x has to be greater than y. So mon kora ei bhagot jot first element keta 1 hoy ase heketa to ahiboi nware because it will be less than ana na hoy aru equal holo no hobo. Gorike ami prothom ordered pair pam 2, 1 jot তুমি কব পাৰা x is greater than y. বাৰু এই কেটাও নাহে. ওকে, নেক্সট তুমি পাবা 3, 1 আৰু 3, 2. তো ইয়াত আমি নেক্সট লিখিম 3, 1 আৰু 3, 2. অলৰাইট, সো এয়া হ'ল আমাৰ ৰিলেশনৰ সেট এন্ড এজ এ সাবসেট লিখিব দিছে, গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিও সাবসেট অফ A. ওকে, সো আগবাঢ়ো নেক্সট কোৱেশ্চনলে. Alright, so next question আমাক দিয়া আছে what is the domain of the function fx equals to 1 by x minus 1. না এটা rarely হয়, but ইয়াত যেনেকৈ question 2016 আমি দেখি পাই আছো that first year এটা question generally আমি domain বিচাৰা question first year পাও, second year তো আমি 1, 1 on 2 দি আমাৰ start হয়, domain ইমান এটা ইমান কি আমাৰ নাথাকে generally, but still domain বিচাৰিব যেতিয়া দিছে কৰিবটো লাগিব. so first year concept খিনি আমি ইউজ কৰিম, একদম ইজি হয়. So given আমাক দিয়া আছে fx equals to 1 by x minus 1. So ইয়াৰ domain বিচাৰ কাৰণে আমি জানো denominator যি বহি আছে it cannot be equals to 0. So আমি ক'ব পাৰো the function is defined যদি this denominator x minus 2 is not equals to 0. তাৰ মানে x cannot be equals to 2. Therefore, domain of f function or domain will be the set of all real number except 2. So to me 2 lobo na. So easy eta question, first year concept di aram se ami solve kori lobo parisu. All right, next question ole jao. Okay, so next question amar dia ase show that the relation are on the set integer. Jane ke amar previous year eta question discuss kote moi tomako koisilu that relational question যেতিয়া discussion থাকিব there are two
important parts. They are set and definition of the relation. So hoday saba he set of define kora hol jeneke yat set of integers dia ase and the definition of the relation. If definition kora ase, this is the definition of the relation. Okay, all right. So given by relation R equals to ordered pair x comma y, 5 divides x minus y is an equivalence relation. Okay, so equivalence prothom ami dekhai lao, then ami agbahi. So ami given this start kuru. Okay, so here ami the given or dia ase here likhilu, given a relation R defined on z defined as R equals to ordered pair x comma y, 5 divides x minus y. Okay, now let us go to reflexive. Okay, so reflexive jeneke ami ago discuss koriছিলো reflexive soar karone ji amar ki koribo lage ji definition dia ase ya tumi hoday duta different variable paba raphot tumi sabo lage that a statement moi jodi likhi asu a statement jeneke dia ase teneke jodi likhu but taking only one variable x, so 5 divide x minus x. Now is it true or false? So jodi true hoy reflexive hobo, jodi false hoy reflexive no hobo. Now x minus x is equals to 0 and 0 5 এ ডিভাইড কৰিব পাৰে গতিকে ইয়া ট্ৰু হয়। সো বাস এতিয়া তুমি স্টেটমেন্ট খিনি খালি ভালকে বুজি লব লাগে কেনেকে লিখিব লাগে। since for all x belongs to যিমান x আছে in the set of integers, since for all x belongs to z, 5 divides x minus x which is equals to 0. so রাফত আমি যি এনালাইসিস কৰিলো এই ভাগখিনিকে আকৌ লৈ তুমি বহাই দিবা এক্সপ্ৰেশন। ওকে, বাস তার মানে হল আমার x, x belongs to r আর এয়া x, x belongs to r হওয়ার কারণে এটি আমি কব পারো therefore r is reflexive. so symmetric যেনেকে আগত আমি এটা কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াক আমি স্টার্ট কৰো by taking an ordered pair say a, b or যেটো ইয়াত x and y, যেটো আমাৰ ইয়াত x and y লৈ কাম কৰি আছো গতিকে আমি x and y সিলেক্ট কৰি লৈছো। okay, so let x, y belongs to r or x and y কৰ পৰা আহি আছে for all দি দিব পাৰা ইয়াত for all x, y belongs to z. okay, now ordered pair x, y belongs to r, that means obviously 5 divides x minus y. now let us take it as an equation. so x minus y can be written as 5 into an integral multiple, so l belongs to z. so x minus y equals to 5. all right, so এটি আমাৰ লাগে কিবা আমি জানিব বিচাৰিছো সিমেট্ৰিক হয় নে। so সিমেট্ৰিক হয় নে হেতু জনাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগে, আমাৰ লাগে y, x belongs to r. so যদি পাও then it will be symmetric obviously, but কেতিয়া পাব যদি মই দেখাব পাৰো 5 divides y minus x, that means if I can show that y minus x is equals to 5 times of a multiple of z. so now our task is that ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি validly লব পাৰিম নে, can we go to this expression. so now এতিয়া তুমি যদি মন কৰা left hand side আমাৰ x minus y আছে and we need y minus x minus y ৰ পৰা y minus x পাব হলে x minus y ৰ পৰা y minus x পাব হলে minus দি এটা multiply কৰি দিয়া, both sides যদি আমি minus দি multiply কৰো then we will have here. okay, so আমি minus l ৰ লগত বনাই থৈছো। now l being an integer, obviously minus l will again be an integer. okay, so l being an integer, minus l is integer, that means what, 5 divides y minus x. now 5 divides y minus x implies y, x belongs to r, y, x belongs to r, therefore আমি কব পাৰো r is symmetric. okay, all right, so next is our transitive. okay, so as we have discussed in our previous question, transitivity start with an assumption of let x, y belongs to r and y, z belongs to r. so teneke ami hoda eta dhori lওঁ mani lওঁ assume kori lওঁ that this ordered pairs already exist in the relation তুমি পাবা। so logic খিনি আমি আগৰ ভিডিও ডিসকাস কৰিছিলো গতিকে আকৌ নকৰো, so belongs to z. now we can say that 5 will divide x minus y and
in this part 5 divides y minus z. Okay, now let us take it to an equation. That means x minus y can be written as 5l, where l belongs to z, and yeah, y minus z can be written as say 5m, where again m has to be an element of z. Okay, now we need, or we are trying to show that x comma z belongs to r. It's important, but we are trying at least. All right, so x comma z belongs to r. Divides to x minus z. Now if you can show that x minus z equals to say 5p. Okay, now you have to form this equation. If you can form this equation, then only we can say that it is transitive. Transitive. Okay, so now our main objective is that using the given equations, two equations, actually we have two equations, using these two equations, can we form this part? Okay, so এই দুটাক মিলাই এই দুটা ইকুৱেশ্যন আমি ইউজ কৰাকে ইয়ালৈকে আমি যাব পাৰো। So ইয়াত কি কৰা হ'ব? Now we can use this identity as x minus z is equals to, আমি লিখিব পাৰো x minus z ক x minus y plus y minus z লিখিব পাৰো, কারণ y will get cancelled, and again left hand side or right hand side will be same. Now ইয়াত আমি পাম 5l plus 5m, that means 5 times of l plus m. Okay, all right, so here আমি কব পাৰো that means 5 times of p. Now p কি হয়? P is nothing but l plus m, which is again an integer bar. So now you can say that this x minus z can be divided by 5, that is 5 divides x minus z. All right, so 5 divided x minus z, that means x comma z belongs to r. Therefore r is transitive. Okay, so r is transitive. Thus now we can conclude that r is an equivalence relation. There is an equivalence relation. Okay, so the first part has been completed. Now let us see the second part. Find the set of all elements related to z. Now we are to find all the elements as a set which are related to 0. So which are related to 0. Okay, so আমি যদি ইয়াত চাও how to form this set. Now এটা বস্তু মনত থবা that যদি আমাক এটা এলিমেন্ট সেটৰ পৰা চুজ কৰি দিছে, and we are to find the set of elements x which belongs to z such that x is related to a. Okay, so আমাৰ এনেকুৱা এটা সেট বনাব লাগে, সেটত x নামৰ এলিমেন্ট পাবা যি z ৰ আছে, such that x আৰু a related হয়. Then here that set is denoted by this square bracket of a, because you are considering the element a to me element or related element tomar bisai bole. And this set ji ami pam baru, whatever set you will get is called, this is called the equivalence class. Equivalence class. So ইয়াত আমি equivalence class কি হয় গম পালো. So here আমাক যেহেতু ইয়াত বিচাৰিব দিছে find all the elements related to 0, that means আমি equivalence class এ বিচাৰি আছো. All right, so আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো, the elements বা the set of elements related to 0, which is an element of z, it is actually called as the equivalence class, denoted by this square bracket orbit of 0. Now how to get this set? Now যেহেতু আমার set আমার relation equivalence হয়, এটি আমি prove করিলো that the relation is an equivalence relation, হয় না?
So যেহেতু ইকুইভ্যালেন্স হয় obviously it is reflexive. Okay, so it is reflexive. So আমি যোনটো এলিমেন্ট ইয়াক চুজ কৰিছো 0, that means 0 will be related to 0 because being reflexive নিজে নিজৰ লগত ৰিলেট হ'বই. So start with the same number. যি নাম্বাৰ থাকক, ইয়াত 1 থাকিলে মই 1 দিয়ে স্টাৰ্ট কৰিলো হয়. So start with the number 0. মই ইয়াত মাজত লিখিছো because later on I will move backward. Okay, now move forward. Now check whether the next number 1, the next number is our 1. 0 থকা number will it be related to 0? এটা 0 লগত কেতিয়া ৰিলেট হ'ব? 0 লগত ৰিলেট হ'ব হলে 5 should divide 0 minus 1. One number is 0 and another number is 1. Now this is false, so 0 ইয়াত নাহিব. Next number 2, again check. 5 divides 0 minus 2, it is false, it won't come. Next number 3, 5 divides 0 minus 3, again this is false. 4, it will be false. But if I take 5, then 5 divides 0 minus 5, which is true. So the next number will be 5. Okay, so in this manner আমি এটাকে এলিমেন্ট চাই যাব। Now sorry, so ইমান কষ্ট নকৰিলেও হ'ব যেহেতু ইয়াত আমাৰ question definition, that means the definition of our relation is of 5 divides x minus y. So we can use a shortcut, that means যেহেতু আমাক divide হয় না নহয় ইয়াৰ ওপৰত relation define. So you can take the multiple of 5. So ইয়াত মন কৰা তুমি আমি যেতিয়া ইয়াত multiple, we were choosing the multiple of 5. So directly আমি ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰো, we can take all the multiples of 5. So they will be 0, 5, 10, 15. Okay, so তেনেকে ইয়াত যাব, and backward if you come you will get minus 5, minus 10, minus 15, all those numbers. Okay, so this will make our part somewhat easy. All right, so this was our second part. All right, so next question hole ami agbarho. All right, so next question is our, so a function f which is a function from R to R is defined as fx equals to 4x cube plus 5. Now examine if f is 1 1 and on. So we have to examine if f is 1 1 and on. So আমি given this start kuru. Okay, so this is our given part of the function. Now let us move on to 1. Okay, so then I previous question or discuss koriছিলো that it is better to know beforehand that whether the function will be 1 1 or not. So that কামখিনি easy hobo. If it is 1 1, if you know that it is 1 1, then directly go for a proof. Okay, but it is not 1 1, not 1 1, then give an example will be sufficient. All right, so ইয়াত যদি আমি চাও এটা cubic function হয় and it is actually 1 1. All right, so you can take the help of arrow diagram. Okay, যেনেকৈ আমি last example আমি discuss কৰিছিলো, take some negative number, take some positive number. Okay, so ইয়াত আমি negative number কেটামান লৈ আছো, মাজত 0, এফালে আমি positive number লৈ আছো. Now if you start mapping, you will observe that every number, okay, has distinct images. All right, so it is actually 1 1, so we have to prove that. So for proof আমি ইয়াত let আমি দুটা এলিমেন্ট চুজ কৰি লৈছো which are x1 and x2. x1 and x2 from the domain R, which is domain, be arbitrary. Okay, suppose we have f of x1 equals to f of x2. Okay, this is the procedure. So basic details of nezao yak kyo ahile kor pora ahe. All right, so next etia ami jodi sao f of x1 will give us what? 4 times of x1 cube, 4 times of x1 cube plus 5 equals to 4 times of x2 cube plus 5. All right, so 5 will cancel out, and again 4 will also cancel out. So amar thaki jabo x1 cube equals to x2 cube. Now bohutor a habit thake that they remove this power 3, but moi etu support nokuru. Better hoy if we take the help of algebra, because tetia kono doubt na thake. Right, so bohut examiner etu beya pabo pare. So don't go for that removal of the power, because unnecessary bohut jagat bhul hobo pare. All right, so now we can use algebraic expression or formula, that is x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0. So either আমি at পাম x1 minus x2 equals to 0, or
x1 square plus x1 x2 plus x2 square equals to 0. All right, now a shortcut part. Now I know that the function is 1 1, so more air result lage. I need this part. I don't need this part. It has যেহেতু ইয়াত or হৈ আছে, so if we can show that যদি আমি দেখাব পাৰো this part is not possible, this is an impossible case, then obviously by default you will get that result. হয় না নহয়? So ইয়াত আমাক কলে either this or this. So if we can contradict this part, then obviously you will get this result. All right, so let us try to contradict that part. So ইয়াত কেনেকৈ আমি contradict কৰিম এবাৰ আমি চাই লওঁ। যোনটো part আমাৰ contradict কৰিব লাগে, let us take that part. So তুমি ক'ব পাৰা ইয়াত we have three terms. Okay, now remember that the third term, which is our x2 square, let us split that part. This third term as x2 square by 4 plus 3 times of x2 square by 4. We can write this because upon adding this two, আমি আকৌ same x2 square পাম। দুটা এড কৰিলে আকৌ যোগ কৰাৰ পিছত একে পাম। কিয় কৰা হ'ল অলপ পিছত গম পাব, বাট তেনেকৈ কৰিবা। নেক্সট ষ্টেপত x1 square plus second যোনটো ষ্টেপ আমাৰ টাৰ্ম আছে তাত তুমি এটা 2 ইন্ট্ৰোডিউস কৰা and product লোৱা x1 into x2 by 2. Okay, again ইয়াত আমি একে equivalently পাম because 2 cancel হ'ব, and the third term write it in this form x2 by 2 whole square plus, okay, so ইয়াত আমি পাম, and the last term will remain as same, last term of একে হবা, that is 3 x2 square by 4. All right, so now we will get x1 plus x2 by 2 whole square. The first three terms combined with the whole square by asa plus 3 times of x2 square by 4. Now this part will obviously not equals to 0. So karon here ami square duta ami add kori asu. Okay, so duta ami square add kori asu, so obviously this part cannot be equals to 0. So therefore a part jodi 0 nohoy, obviously x1 minus x2 has to be 0. Here 0 hobo lagibo, that means you are getting x1 equals to x2. Thus আমি ক'ব পাৰো f is 1 1. f is 1 1. All right, now let us move on to onto. So for onto now question jodi ami চাই লওঁ ইয়াত আমাক চেক কৰিব দিছে that whether this is 1 1 or onto. Now again, by looking at this function, that is, it is a cubic expression or cubic function, so you have to know, you should know actually exam or agot ekera kotha agot gom pai gole khub help hoy, so amar agote jani lobo lage that this is actually 1 1 to hoy baru onto hobo. All right, because yat thoka jiman onto ami definition janu codomain ot thoka jiman element sobor tumi pre-image pa. Okay, sobor tumi pre-image pa. All right, so ami ইয়াত যেহেতু আমি গম পালো that it is onto, we will go for directly the proof. Otherwise আমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰিলো। So let y belongs to all real number, okay, that is in the codomain. Y belongs to all real number in the codomain, be arbitrary. Okay, then আমার যে এক্সপ্রেশন দিয়া আছে y equals to 4x cubed plus 5. Now for onto expression দেখাবলে you have to express in terms of x in terms of y. So আমি 5 ক হেফালে পঠাই দিও, y minus 5 equals to 4x cubed. তাৰ পিছত তুমি 4 পঠাই দিয়া, that means x cubed is equals to y minus 5 by 4. And finally we will get x equals to y minus 5 by 4 whole to the power 1 by 3. Now iman confidently আমি কেনেকে ক'ব পাৰিলো that it is onto, because তুমি যদি ইয়াত মন কৰা onto তাৰ মানে কি every element of the codomain should have a preimage. Every element of the codomain should have a preimage. Now our codomain is the set of real numbers. Now if you take any real number and input in this y, যি কোনো real number তুমি যদি put কৰা and input in this y, so you will have r minus 5 divided by 4 whole to the power 1 by 3, any real number. That means তুমি মন কৰাচোন কি হ'ব, any real number minus 5 you will get a real number divided by 4 whole to the power 1 by 3. Again any real number divided by 4 will be again a real number.
and any real number, be it positive or negative, positive hope or negative hope, tumi jodi cube root lua, then again you will get a real number. Okay, so teneke ami bohayat gom palu ji real number e tumi put kora tumi sobor karone ako pre-image ya obviously paba, and ji y bohaba tumi tar karone definitely eta x paba. So by this logic আমি ইয়াত কব পাৰো এ আমাৰ এক্সামত লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ পাৰ্ট, এটো জাস্ট মই এনালাইসিসৰ কাৰণে কলো, ডাইৰেক্টলি ইয়াত আহি যাব পাৰা। Thus for all y belongs to R, which is the codomain, there exists pre-image x equals to y minus 5 by 4 to the power 1 by 3, which belongs to R, that is the domain, such that now the last part mathematical eta amar aru eta proof koribo lage ji ami yat logically buji palu. Now we have to show this part, keneke dekhao ami etu show korar karone we have to use this fx equals to, now put the expression of x, that is our y minus 5 by 4 whole to the power 1 by 3. Okay, now go to f or function ji dia ase, f or function amak ki dia asile, amak f or function dia asile fx equals to 4x cube plus 5. Now maximum bahut studenter yat confusion hoy, just remember this part, whatever goes inside the bracket in place of x you have to replace in all the x on the right hand side. Whatever input will go here, it will go on the right hand side. All right, so this time our input is what? Y minus 5 by 4 whole to the power 1 by 3. Gotike tumi he expression of put koriba, so you will get 4 times of y minus 5 by 4 whole to the power 1 by 3 whole cube plus 5. Now so cube keta kap khabo, you will have 4 times of y minus 5 by 4 plus 5. So 4 4 cancel hobo, y minus 5 plus 5, that means you are going to get y. But now you can say thus f is onto, thus f is onto. Okay, all right, so here part of ami discuss korilu that onto amar ji question asile that we have to examine whether the function is 1 1 or onto. Here ami show korilu that it is indeed 1 1 and onto. All right, so আজি video ইমানলৈকে থাকক। next video আমি remaining question 2016 or inverse trigonometric question এটা separate video বনাম, because সেইটা দীঘলীয়া হয়, অলপ টাইম এক্সট্ৰাকে লাগিব। so আজিৰ video যদি useful পালা, ভাল পালা, then obviously like কৰিবা, share কৰিবা and subscribe কৰিবা। thank you।